Welcome to the last panel of today, and the subject is the use of the modern technologies to improve performance. And I would love to invite the moderator of this panel, Dr. Emre, Head of Sports Medicine Athletic Performance Center at Gloria Sports Area. With your applause, please. Welcome again. And I will invite the speakers, Chris Barnes, Consultant Sports Science at UEFA. Please welcome to the stage. Associate Professor Baris GUROL, Athletic Performance Coach at Beşiktaş Football Club. And I will invite the last speaker of today, David van NIJENHOFF, Commercial Director at SCI Sports. That is also our sponsor for this panel. Welcome. And we would love to thank you for SCI Sports. There's a big and also universal company, and it's just the main sponsor for this panel. Thank you. Sunumu değiştirebilir miyiz? İlk sunumu alalım. Evet, aslında teknolojiyle devam ediyoruz. Bir önceki panelin devamı gibi olacak bir sunumlar. İlk konuşmacımız Chris Barnes, özellikle futbol, spor bilimleri alanında çok büyük tecrübeye sahip bir spor bilimleri uzmanı ve UEFA'da spor bilimci olarak devam ediyor kariyerine. Aynı zamanda CB Sports Performans şirketinin kurucusu, direktörü ve birçok üst düzey spor takımına danışmanlık yapmış bir isim kendisi ve özellikle futbolda verinin kullanımı, etkin kullanımı açısından çok fazla tecrübeye sahip kendisi. Evet Chris, the stage is yours. Okay, good afternoon everybody. I'm afraid that the presentation is going to be in English. So if you cannot understand my English, now's the time to put your headsets on. I'm just waiting for the presentation to load. Just while we wait, can I just again thank the organising committee for putting on this fantastic event. I attended last year, and it's clear that this year the event has grown in terms of the number of attendees, the number of presentations, and I'm really looking forward to the next few days. And I'm also looking forward to the presentation being loaded. İlk sunumu açabilirsek. Diğer sunum. Az önce açıktı. Evet. Okay. So, from the title of my presentation, dealing with data in professional football, you would think that it's going to be all about numbers, and it's going to be, as a lot of the previous talks have been, purely about data. My interest is less in data itself, but it's more in what we actually do with information and data in a football environment. For me, everything starts and finishes with a coach and the players. And if we're going to collect information about these people, then we owe it to them to respect them sufficiently that we provide them with information in an appropriate way and in a way that will actually help them in terms of their quest to maximize their performance. I think everybody in the room is probably aware that in the past 10 years or so, the number of companies that provide equipment that create information has grown beyond all proportions. You only have to look in the room outside
at the number of companies providing different technologies to see evidence of that. Now, we are talking, okay, if you like, about data, but I prefer to think of it as purely information. I do actually, and I have used and worked with a number of these companies, but an awful lot of them I've never heard of. And this really is just scratching the surface of the number of companies out there. By way of an introduction, I think the statements on this slide here, nobody is going to argue with the fact that data can add value to football. And we would all probably come with the same 3 areas that we feel that data can actually support us in terms of either maintaining or improving performance, in terms of trying to mitigate the risk of injury, and please note, I'm not saying reduce the number of injuries here. And then thirdly, for anybody who's involved with young players, it will actually help us to map their evolution and development and hopefully optimize their chances of having a full-time career as a senior football player. But, and this is the big but, and it goes on from a lot of the comments that were made in the previous panel. It is only going to be effective if the person who holds that information has the capacity to report it in a way that's comfortable for players and coaches, interpret this information, because we all know the volume of information that's available out there means that it isn't possible for us to communicate it all. It needs to be analysed and then finally communicated. And so what I'm going to do is just run through a few of the challenges associated with the management of data, but then I want to spend most of my time just giving a couple of examples in my experience of how we've actually drawn from football and from the coaches I've worked with to derive performance questions that we can use data to begin to address. So the first challenge that we have is the information that we collect in a sport like football is noisy. It's not athletics, it's not rowing, where people go from A to B in a straight line. As a physiologist, if I wanted an easy life, I'd work in one of those sports, because the boundaries for noise in those sports are relatively narrow. The data we collect in football, and this is just one set of data from a club that I've worked at, it's irrelevant really what the data is at this point in time, but our challenge is to try and make sense of data sets that very often appear and look like this. There was a book written about 10 years ago now by a guy called Nate Silver, and it's all about distinguishing the signal from the noise. And that's exactly the job that we face in football. We have got to determine when something of interest actually exists in the information that we collect. And you know something? Most of the time it doesn't exist. So first of all, we have to have the confidence not to say anything or to hold back from trying to make a story out of something that actually isn't a story. So that's the first point here. Football actually, when we look at training and we look at matches, they normally go from a physical perspective as we might expect. So don't waste a coach's time trying to make a story up that doesn't exist. This is about, I'm showing my age, but this is about 50% of the coaches that I've worked with over the years. They're all different. They all have their own way of playing. They all have their own training philosophies. They all have different expectations of players and staff. A big part of my job, if I'm going to provide them with information that hopefully will help them make decisions, and hopefully help them make better decisions, a big challenge I have is I need to understand these people.
in order that the information that I do give them is deemed to be acceptable at an appropriate level, in an appropriate way, and it's something that they can then make a judgment call on whether it's something that they want to act on. Because ultimately, as we all know, in any football club, the coach is king. The first example I want to give is from a couple of years ago. I spent some time at an English Championship club, Nottingham Forest. And the coach at the time was Martin O'Neill. And one of the things that he was absolutely clear on, and Martin is a super intelligent guy, and he said, look, I don't like numbers. I'm not interested. I want information and I want feedback on just how things are going. But you find a way to motivate me to want to actually accept the information that's given. And just as an example, the simplistic approach that we took that seemed to work with Martin. So what you've got here is quite simply from a match day -4 training day, we've got volume data and intensity data for training. And all we did on the basis of a rolling 6 weeks of historical data, we created a spot which, it's not a sweet spot, but it's what we called a zone of expectation. That's what normal looked like. So if our plot falls within this sweet spot, and it's a dynamic sweet spot, it moves, but if it falls within there, then there's no story because we've got exactly what we expected. So here are 4 days worth of data, and this is for the squad as a whole. And this is real data, but as you can see, on each of these 4 days, we got exactly what we expected. Now, Martin's got medics and press and players and other people to speak to. So I am not going to waste his time trying to knock on his door and wave a piece of paper or whatever in front of him just to show him that training's gone as we'd expect. We can break this down a little bit further, which we did, and get positional average data. And okay, now it starts to get that little bit more interesting from our point of view, but there isn't much of a deviation from what we might normally expect by position. And even then, so for strikers, where we break it down on an individual level. This is just something that we created that, at the end of the day, this created a conversation with a coach that if we'd have presented him with a spreadsheet, wouldn't have taken place. It wouldn't have happened. So a term that is widely used, it's irrespective of which country we're working in, but a word that seems to be used pretty universally by technical coaches, fitness coaches, medics and doctors, is this concept of load. And we use it in a whole variety of contexts at the moment. In the previous panel, just as it was closing, one of the panelists talked about the fact that he tries to keep everything as simplistic as possible. And that certainly is something, from my point of view, that I've tried to do in terms of the managing of data in a football club. So this concept of load is actually very straightforward. We'll take the players out on the training field, we'll expose them to a stress. That stress can be measured in terms of the work that the player performs, and that stress will precipitate a response. So they'll breathe more frequently, they'll breathe more deeply, ventilation and respiration increase, heart rate increases, there's all sorts of hormonal and circulatory changes take place. So we've got this stimulus-response relationship. Just to break it down a little bit more, from our point of view, and certainly in my experience, coaches and players like cars. So using the analogy of a car, in this instance here, I'm going to represent the load in 3 subcategories. The first one being the engine of the player, or the internal responses, if you like, of the player, which is our cardiovascular and metabolic measures. The second one being the musculoskeletal component, or the chassis of our car. And information and data that we're collecting here is predominantly
derived from the inertial sensors that exist within the GPS monitoring devices that we have. And then the third component part is that which most people seem to focus on, which is the locomotive component and its distances covered. And it's that you see on the dashboard, if you like, of your car. Generally speaking, the challenge you've got is if you only focus on the locomotive measures, you're only really looking at predominantly the linear component of the game. And we know that football is a multi-directional game, and there's all sorts of stresses on the chassis of the player that we really should take into account if we want a full picture of exactly what's going on. So that's my first attempt at working in a very simplistic way. The second one is just in terms of the metrics that I'm interested in. And I'm only really interested in two metrics. And you saw a chart with them on earlier. And one of them is, okay, how much work has the players done? And the second one is how hard have they worked? It's the volume and the intensity metrics. And when I report them, because every coach and every player knows what a 90-minute game of football feels like, always reported relative to the demands of a 90-minute game for them, if we've got enough data on them. So I've got this little matrix here. We referred to the iceberg earlier. Above the surface of the water, we see volume and intensity, and we can break it down into these three subcomponents. And then all of these other metrics, which a lot of you will be familiar with, exist beneath the surface of the water for a deeper dive or a deeper analysis if that's absolutely necessary. Okay, so second challenge that was thrown at me was when I was working at Queen's Park Rangers Football Club, again a championship club in the UK. The coach at the time was a Dutch guy, Jimmy Floyd Hasselbank. And it was a subjective observation. Why does player X look a lot more comfortable in training and in games than subject Y? When actually, when we look at the locomotive data, there's not a huge amount of difference. Is there something we can do to measure this? So what we started to do was to look at metrics in the context of other metrics. But we stuck to these three subcomponents that we talked about earlier. This is a match day -2 for one player, and they've completed 38% of a game. But it's not a balanced 38%, because it's the average of the three subcomponents, and you can see quite clearly here, this day has been mechanically more demanding than it has been locomotively, predominantly because they've worked in small areas. So there's not such a space to run, but there's an awful lot of changing in direction and checking and turning taking place. Now on this day, we've got 3 players worth of data, and the numbers in the red look the same, or very, very similar, 36 or 38%. But the subcomponents are quite different. And so we thought, okay, let's start to look at these subcomponents, overlay them against each other. We can, we created our own language, if you like. So we're talking, first of all, about internal efficiency. And we're looking at the relationship between the work performed, the mechanical load, and what kind of internal response that precipitates. And we've got 3 examples there. Our measure of efficiency is a quite simple equation. And the lower the value, the more efficient our player will be. And so for these 3 players here, if the lower value is the more efficient, quite clearly the player in the middle possesses the greater internal efficiency. And this is the player that actually on the field did appear to be so much more comfortable. Okay, that's good. We've got a nice value there that we're looking at, but let's have a look and see at the second one, where we bring in the 2 measures of external load. So we're looking at the distances that are being covered and the resultant stress on the musculoskeletal system. Now, if any of you work with any of these GPS systems and look closely at the inertial sensor metrics, there is huge variation between players.
for the same amount of locomotive work. Just run a 6-minute yo-yo test and look at the player load if you use Catapult, or the dynamic stress load if you use StatSports, and you'll see huge variation. So we created this measure to see how much musculoskeletal stress there was for a certain amount of locomotive work. Same approach, lower is better. And on this occasion, and this is the same day by the same and the same data, player A, the first player, is actually the one who demonstrates the best movement qualities. And interestingly, we validated this in a soft validation with a lot of staff looking at videos of players, and those that appear to be moving the most comfortably do display the greater external efficiency. So 2 measures here. Remember, we're doing this in response to a request from a coach, and we've got a very, very rough analysis of where we should focus our attention with each of these 3 players. So the one on the left, poor fitness but good movement quality, we work on fitness. The one in the middle, poor movement quality, we work on movement quality along with our medical colleagues. And then the one on the right, average movement quality and poor fitness, okay, we need to have a strategic plan because there's quite a bit of work needed with that player there. Very briefly then, using these measures of efficiency, at West Bromwich Albion Football Club, we did a very, very rough study over the first 20 weeks of the season. For 10 weeks, we averaged all of the data we collected on 30 players, and we got measures of internal and external efficiency, and then we looked at which of them reported with some kind of a lower limb soft tissue complaint. Here's the 30 players with the measures of internal and external efficiency. We had 8 soft tissue complaints. 7 of the 8 were in those players who displayed and demonstrated poor external efficiency, poor movement quality. And this was going back about 5 years now, and I've repeated this with a number of other clubs that I've worked at, and we see very, very similar results. So I think, and I'm not, this is not a scientific study, but I think that this is worthy of further exploration for sure. So just to summarize very quickly, and then before I pass back to Emre, one thing that I do feel very strongly about is you can have all the technology in the world, but you need the driver. You need somebody who can actually make sense of the information that your technology possesses. People trump technology every time. Data in football is noisy. We need to be able to understand how to tease out when something is significant or important. If data doesn't inform conversations or dialogue, if it doesn't impact on performance, ditch it. It's serving no purpose. So constantly review the information that we collect. And if we're just storing it for storing its sake, or because every other club is collecting that information, forget it. And then finally, the slide with the 15 or so coaches, every one of those coaches is different, and the approach to each of those coaches is different, and we have to be chameleons. We're the ones who have to adapt to align with the needs, the requirements, and the philosophies of the coach. So, thank you. I'm going to pass you back to Emre, who'll move on. Thank you. Thank you for the presentation. We'll get the questions in the end. Tanıtım sunumunu açabilir miyiz lütfen? 3. slide. Change my last name. Sunumu açabilecek miyiz acaba? No. Fortunately not. Yardımcı olan var mı orada acaba? Göremiyorum. I can also just stick to Dutch. See how they Tanıtım sunumunu açarsak ilk sunum.
İlk sunum 3. slide. Diğer sunumlardan bir tanesi. Here we are. That's you. Okay. I'll just introduce you. Yeah. Our next speaker is David van NIJENHOFF. He's the commercial director of Side Sports. And Side Sports is one of the leading provider of football data intelligence for professional football organizations, football players, media, and entertainment. The floor is yours. Thank you. Thank you for the introduction, and of course, thank you to Winterleague for hosting us. Great to see all the innovations right here on the floor. And Chris, also glad to be on your first page there amongst the top analytics companies. We over at SciSports, let me just grab the clicker real quick. Thanks. That's the right one? Is he not? That's all right. That's the only one. Maybe facing this way. Yeah, here we are. So, SciSports. We are a company of around 30 FTE. We just acquired another company called Emotio last week. That adds up to 35. Didn't have any time to adjust it. And essentially, as Emre said, we are active in the football ecosystem broadly. So you see scouting and player and team performance, and then media and entertainment. Those are, let's say, the three pillars that we tend to focus on. And today I'm here talking about the player and team performance, not necessarily the scouting. We've done that last year. And I'll tell a bit more of what we do in the Eredivisie with Dutch FA, with US soccer. And then you'll get a bit of understanding on how SciSports functions. I'll just skip through the slides a bit quick because I don't know how much time we still have, but we're on a limited time schedule. So as said, we have 4 different pillars within the overarching regions that we focus on. Today I'm going to talk about the top left part, the performance analysis. Essentially within football, you have a lot of data, but typically what we see during a match is you have match sheet data, which is quite granular. You have the score, the guys who played, the subs, and sometimes also the red cards, just granular data. Then you have event data. This is mostly generated by, for example, Instat, Yscout, you call it, and it's spatial event data of events that happened on the pitch. For example, player X passes to player Y, roughly here on the pitch. And then you have tracking data, and tracking data is something that I'll be talking about today a bit more, and it's optical tracking data. You're used to GPS trackers that are on the front or the back of your shirt, tracking you amongst the pitch. The only limitation as far as, let's say, output whenever you want to compare it is that you don't have the data of the opponent and the ball. So what we do is we bring together the event data and the tracking data, and we create synchronized data out of it. Furthermore, we create also actionable insights. Because we merge the event data with the tracking data, we're also able to say a bit more about off-ball events. So event data is on-ball events. The actionable insights that we provide could also be off-ball. So the amount of pressure that is being put on the ball or the player in possession of the ball. So SciSports in general is provider agnostic. We work with all companies out there regarding tracking data, event data, and video footage. And essentially the output, the actual insights that we provide is something that is being reported in different ways. So essentially, and this is my last slide for now, I'm going to stick it with this, is whenever we track all the players on the field, you have all the tracking data, you have all their data points, 2.5 million during a match, which is quite a lot actually. We create the output out of it. The output is physical and tactical analysis, so you can see how much
meters a player has run in different intensity, different speed bins, of course, but you also see that of his direct opponent of the opponent. Whenever you collect this data in a league comparison, you can also say a bit more about your performance within the league over years. With the output that we generate, we can automize your operational process, and you can create custom playing style rules, meaning that the video and the tracking data which we've merged, you can create a custom XML, meaning that every event that your video analyst typically wants to see is automatically generated for you. And we also see SciSports a bit, and I'll just click through it, as a slider. With SciSports, you can just collect and distribute if you have your own tools, like video analysis tools, MyVA. But you can also get the deep tailored insights by using our full front-end functionality. So it depends on every team. For example, the KNVB just uses the collection and distribution of our data plus a bit more. And some of the lower teams in the KKD, for example, the Dutch Second League, they use our full platform, but that also allows them to hire less people to do the full functionality that, for example, Ajax Amsterdam or Feyenoord Rotterdam does with a lot of people. So basically, we provide all the physical and tactical performance that you can do in an automated way. And essentially, SciSports has everything to do a bit of the physical and tactical analysis that needs to be done. Of course, coming back to all the previous speakers, there's a lot more to it that isn't easily interpretable within one platform. That's why there are multiple companies also on this endeavor together to see where we can lead through. But essentially, this is the definition of the ecosystem that we are active in. Thank you. Thank you, David. The next speaker is an associate professor from Eskişehir Technical University from the Movement and Training Sciences Department, and is a scientist and the head of Human Performance Lab at the university, but he also has the experience working in many professional football clubs in Turkey, and he's now currently working at Beşiktaş Football Club as an athletic performance coach. The floor is yours. Herkese merhabalar. Sizler gibi spor profesyonellerinin karşısında böyle bir sunum yapmak beni çok mutlu ediyor. Hepiniz günün son sunumu için hoş geldiniz. Son sunum olduğu için herkes biraz yorgun, o yüzden biraz hızlı devam edip ilerlemek istiyorum. Aslında bu sunumda nelerden bahsedeceğim? Türkiye'deki atletik performansla ilgili yaptığımız çalışmalardan, kısaca kendi çalıştığım takımlardaki deneyimlerden ve spor teknolojilerini hangi seviyede, hangi sıklıkta kullanıyoruz? Bir spor bilimci, akademisyen ve yardımcı antrenör olarak bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Türkiye'de kullanımına gelecek olursak, spor teknolojilerinin yaklaşık 10-12 yıldır ben bu antrenörlükle ilgili kısmında varım, futbolun. Ve spor bilimleri alanında da uygulamaların içinde, testlerin içinde olmaya çalışıyorum. Eski zamanlarda, daha önceki zamanlarda yapılan testlerde biz genellikle biraz daha laboratuvar ortamında uygulanan testler olmaktayken, şimdi biraz daha sahada, fitness'ta, takım halinde uygulayabileceğimiz, daha kolay uygulanabilir, daha çok sporcuya aynı anda uygulanabilir testlerden ilerlemeye çalışıyoruz. Monitorizasyon dediğimizde biz sürekli, değerli hocalarımın da anlattığı gibi, veri takibi yapıyoruz ve sporcuların performansı ile ilgili, sakatlık durumlarının azaltılması veya önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. En çok kullandığımız sistemlerden bir tanesi de global pozisyonlama sistemi. Bunun tabii ki Türkiye'deki kullanımı ile ilgili geçmişten beri bazı alışma süreçleri oldu, zorlukları oldu. Hala kabul eden ve etmeyen oyuncular ve bazen teknik adamlar olabiliyor. Ben bu konuda çok şanslı hissediyorum kendimi. Tüm çalıştığım teknik ekiplerde bu sporla ilgili, monitorizasyonla ilgili veri takibine çok inanan kişilerle çalıştım hep. Bu önemli bir durum. Tabii ki zorluklar, nasıl zorluklardan kastım şu, sporcular bazen bu cihazları takmak istemiyor, kullanmak istemiyor. Bazen verilerinin kötü geleceğini düşünebiliyor veya işte yorgun hissediyor kendini. O veri takibi onları bazen değerlendirme sırasında
zor duruma sokabiliyor kendi açılarından. Değerlendirme stilleri dediğimiz laboratuvar ve saha uygulamalarından bahsetmiştik. Bunları ilerideki slaytlarda yine hızlıca geçeceğim. Türkiye'de atletik performansla ilgili kısmı çok kısaca bilmeyenler için bahsedecek olursam, tabii ki çok değerli spor bilimci hocalarımız bu işle ilgili ilk deneyimlerini, testleri çok fazla sıklıklarla yaptılar. Ama atletik performans olayı, kondisyonerlik kısmındaki olay, yani kondisyoner mi, atletik performans uzmanı mı, yardımcı antrenör mü, biraz daha 2016-2017 yılından sonra Futbol Federasyonu'nun açtığı kurslarla biraz daha şekillenmeye başladı. Daha çok beden eğitimi mezunları, spor bilimleri fakültesi mezunları, bu işin okulunda okumuş kişiler daha çok öncelikli olarak çalışmaya başladılar. Aslında takımlarda çok fazla olması gereken bir ekip, bireysel ve takım halinde çalışılan bir organizasyon. Atletik performans ölçümlerinde biz monitorizasyonda demin de bahsettiğim gibi saha testleri, fitness kısmı, sakatlık önleme ve optimal performans kısmında kullanıyoruz. Aslında teknik ekibe bir destek verirken aslında medical tarafa da doktora, fizyoterapistlere sürekli organize olarak işbirliği halinde çalışmamız gereken bir durum. Türkiye'deki kullanımındaki diğer benim karşılaştığım durumlar, antrenman yüklerinin takibi, sakatlık önleme, sahaya özgü testler, kan laktat testleri eskiden çok sıklıkla yapılırdı. Bunlar hala yapılmaya devam etmekte. Hıza özel antrenmanlar, işte izokinetik ve izoinersiyel kuvvet testleri, biyomekanik analizler ve maç analizleri şeklinde spor teknolojisi olarak kullanılmakta. Tabii ki ekiplerin kalabalık olması gerektiğinden bahsetmiştik. Bunların uygulama sırasında antrenmandan önce sizin bu ekipmanları hazırlamanız gerekiyor. İşte şarj durumlarını, yelekleri, antenleri, canlı veri alacaksanız onları hazırlamanız gerekiyor sahada. Çünkü antrenman sırasında biz antrenman yüklerinin takibi açısından bazen teknik ekibe bilgi verebiliyoruz. Bazı durumlarda yüksek şiddetler fazla oldu, işte sprint sayıları fazla oldu gibi. Daha sonra antrenman bittikten sonra veri transferi ve raporlama kısmı. Tabii ki bu cihazlarla ilgili bilimsel kısımdaki makale takiplerini de çok fazla sayıda yapmamız gerekiyor. Geçmişten günümüzde yine GPS sistemlerinin özellikle monitorizasyon olayında geçerlilik yönüyle ilgili fazlasıyla yapılmış araştırma bulunmakta. Yine ilk çıktığı yıllardan itibaren hız zonları ile ilgili, süratlerle ilgili çalışmalar yine fazla şekilde yapılmış durumda. Ve şu anda bildiğiniz gibi işte farklı firmalar maç sonunda kulüplerle anlaşmalar olarak maç verilerini size yolluyorlar. Ve orada sporcu kaç metre sprint yapmış, kaç metre yüksek seviyede çalışmış. Antrenman içeriğinde haftalık antrenman yüklerini takip ederken de biz bu verilere göre planlamamızı yapıyoruz. Yine ivmelenmeler, aselerasyon ve deselerasyon dediğimiz sporcunun yine vücudunda yük oluşturan durumlar, makaleler üzerine sıklıkla çalışılmış durumlar. Metabolic power yine çok fazla gündemde olan, daha önce sıklıkla kullanılan GPS ile ilgili tanımlamalar. İçsel ve dışsal yükler var. Bunları biliyorsunuz hepiniz. Çok üstüne durmayacağım, kısaca geçeceğim. Akut kronik yük takipleri var. Kümülatif yükler oluşuyor sporcularda. Biz antrenmanlarda sporcuların bireysel veya takım halindeki yüklerini haftalık veya aylık bazlarda, mikro mezosiklüslerde takip ediyoruz. Ve bunları aynı zamanda algılanan zorluk dereceleriyle veya hacim şiddet ilişkileri açısından inceliyoruz. Tabii ki bunun için bir planlama gerekti. Teknik ekiple beraber bunları iyice konuşup atletik performans departmanındaki hocalarla yüklenme şekillerini belirlememiz gerekiyor. Drill'lerde işte dar alan oyunları mı oynanacak, mas koşuları mı yapılacak veya işte teknik oyunlardaki yeterliliklerin ne olması gerekiyor, onların tartışılmamız gerekiyor. Ve istikrarlı bir şekilde kullanmak lazım. Sporcularda genelde deneyimlerime göre şunu gördüm çalıştığım takımlarda. Antrenman maçtan bir gün önce özellikle tempoların biraz daha düştüğü zamanlarda işte GPS yeleğini, cihazı takmak istemiyorlar. Ama onlara ben şunu söylüyorum. Hep yeşil sahaya çıktığımız her anda bu yeleği takmak zorundayız. Çünkü biz sadece yüklenmelerde değil, dinlenme oranlarını da takip etmemiz, kümülatif yükleri takip edebilmemiz için her gün veri almamız gerekiyor. Kullandığımız sistemlerinde teknik yazılımları, işte yazılım destekleri tabii ki önemli.
O yüzden farklı markaların cihazlarını kullanmayı bilmek sizi bu atletik performans açısından çalışmalarınızda bir adım öteye götürecek olabilir. Tabii ki anahtar kelimeler dedik. Kimileri bildiğim kadarıyla 50-60'a yakın veri var. Belki daha fazla. Onların içinden istediklerinizi seçip kullanabilirsiniz. Kimi hacme bakar, kimi şiddete bakar, kimi iç sağlıklardan kalp atımızına göre veya işte maksimum hızlara göre antrenman yüklenmelerini takip edebilir. Tabii ki oyuncu pozisyonları çok önemli. Bu raporlamaları biz yaparken bazen işte teknik ekiple paylaşıyoruz sırf, bazen sporcu gruplarına veya bireysel olarak yollayabiliyoruz bunları. Çünkü insanlar birbirine kıyas yapabiliyor. Biz hepsinin durumunu biliyoruz ama sporculara bireysel anlamda yolluyoruz bazen. Sağlık ekibiyle tabii ki paylaşıyoruz. İşte yük takibi, running asimetri dediğimiz koşu imbalansındaki dengesizlikleri takip etmek için bunları yapıyoruz. Tabii ki taktik oyun da çok önemli. Maçtan maça koşu verileriniz değişebiliyor. Bu sizin oyun dizilişinizle ilgili veya işte o günkü hücum savunma beklentilerinizle ilgili olarak farklılık gösterebilir. Bunlar farklı markaların arayüzlerinden görünümler. İşte anlaşılabilir tanımlarla grafiksel olarak bunların takibi çok faydalı oluyor bizler için. Bunlar daha önce kullandığımız şeylerin örnekleri. Bunları hızlıca geçeyim. Markaya veya şeye takılmayın. Farklı yazılımlardaki farklı grafiklerle anlaşılabilir tanımlar üzerinde durmak bizler için anlamlı. Çünkü çok fazla veri var dediğimiz gibi. Bunların içinden anlamlı olanları çıkarabilmek ve teknik ekibe, oyunculara işimize yarar kısmını verebilmemiz gerekiyor. Bu da görsel grafiklerle, sayısal değerlerle yapmak bizim için iyi olabiliyor. Yine antrenman drillerinin kategorizasyonu için farklı alanlarda, işte küçük alan, dar alan, işte büyük alanla oyunlarda farklı sayılardaki kişilerle futbola özgü yüklenme talepleri belirlenmeye çalışılıyor. Yine biz akademik kişilerin özellikle yaptığı Excel üzerinde çok fazla grafiklerle oynamak, sayısal verilerin takibini yapmak, farklı drillerde, koşulardaki, ısınmalardaki grafiklerle takip etmek anlamlı olabiliyor. Yine antrenman yüklerini belirlediğimiz işte antrenman süresi, yüksek şiddetler, sprint mesafeleri ve ivmelenme ve yavaşlama gibi 5 kritere göre takip bile edebilirsiniz. Bu sizin için sezon boyu yaptığınız zaman çok ciddi anlamda anlamlı veriler verir. Takım veya bireysel anlamda veri takibinde de burada bir maçın örneğini görüyorsunuz. Sporcu isimlerinin hepsini de sildim. İşte kırmızılar bizim istemediğimiz durumlar, yeşiller biraz daha ortalamanın üstündeki veriler gibi düşünebilirsiniz. Yine oyuncu yüklerinde demin Sayın Chris'in de söylediği gibi mekanik yükler veya işte lokomotor yükler gibi verilerde takipleri yapabilirsiniz ve burada da bireysel veya takım halinde ortalamalar çıkarabilirsiniz. Şimdi atletik performanslar genelde şöyle yapıyor. Bireysel oyuncuların bu sezon kaç maç oynadı? 16 maç diyelim. O 16 maç içindeki en yüksek koşu mesafesi, en yüksek hızı, en yüksek sprint mesafesi üzerinden yüzdeleyerek sporcunun performansı hakkında yorum yapıyor. Kimi atletik performanslarda takımın bir ortalamasını çıkarıp diyelim ki 11 kilometre koşu mesafesi, işte 1000 metresi bunun yüksek şiddeti yaklaşık %10'ları gibi, onun üzerinden herkesi değerlendiriyor. İkisi de doğrudur. Doğru veya yanlış tartışmayacağım burada. İkisi de yapılabilir. Ama bana kalırsa eğer bireysel bazda bunları yapabilmek sporcuların gelişimi açısından daha anlamlı. Yine maç günlerine göre biz yüklenmeleri ya yükseltiyoruz ya alçaltıyoruz ya tam dinlenmeler veriyoruz. Onlar çok uzun uzadıya konuşulması, tartışılması gereken konular. Sürekli hoca arkadaşlarımla da konuştuğum teknik ekiplerde bir durum. Maç verileriyle beraber fiziksel verilerin aynı anda verimlilik oranlarıyla çıkarılması çok daha anlamlı olacaktır. Yani bu ne demek? Bir sporcunuz maçta 12-13 kilometre koşu olabilir. Bunun 1000-1500 metresi yüksek şiddet ve sprint mesafeleri olabilir. Ama hiç gol atmıyorsa, hiç asist yapmıyorsa, skora bir katkısı yoksa, bir verim yoksa bu hiçbir şeydir bizce. O yüzden bunların fiziksel verilerin yanında taktiksel verileri de sporcuların iyi olması gerekiyor. Şimdi ikinci kısımda çok hızlı yaptığımız uygulamalar, Türkiye'deki, geçmişteki ve günümüzdeki uygulamalardan aktivasyon mobilizasyon stratejilerini çok sıklıkla kullanıyoruz. Sahaya çıkmadan önce fitness salonunda veya işte
kısa bir şekilde ısınma şeklinde bunları uyguluyoruz. Normal dinamik ısınmaların süresini biraz daha kısaltmış oluyoruz böylece. Yine bantlarla yardımcı direnç egzersizleriyle uygulamalar yapıyoruz. Antropometrik ölçümlerimizi sürekli yapıyoruz. FMS testleriyle ilgili sporcuların eksikliklerini veya işte esneklikle, kuvvetle ilgili dengesizliklerini tahmin etmeye çalışıyoruz. Yine izoinersiyel sistemler sayesinde sporcuların kuvvet gelişimlerini takip etmeye çalışıyoruz. Hızı özel antrenmanlarla özellikle GPS sayesinde biz yıllardır sahadaki monitorizasyon olayını çok iyi takip edebildik ama fitness'ta hala kafamı karıştıran olaylar, takım halinde bunların takibini yapmak zor oluyor. Bireysel olarak yapabiliyoruz ama yani net veriler şeklinde bazen takım halinde ortalamalarını çıkaramıyoruz. Yine aktif ve squat sıçramaları düzenli aralıklarla takip ediyoruz. Atletik performans kısmında spor teknolojileri kullanımı açısından. Daha önce de söyledim, yine kondaktat testlerini çok sıklıkla yapardık. Onun yerine tabii ki hala yapıyoruz ve bu duruma inanıyoruz ama işte IFT testleriyle, MAS testleriyle, yo-yo testleri sonuçlarına göre verilerin takibini yapmaya çalışıyoruz. Bu testleri tükenene kadar yapmak zorunda değiliz her zaman. Belli aralıklarla submaksimal şekilde yaparsak antrenman öncesi bir ısınma verisi de ısınma da yapmış oluruz ve sporculara da çok yormamış oluruz. Bu testte mesela hep 1000 metre, 1200 metre, 1400 metre koşturarak sporcuları kalp atım hızlarını belirleyerek performans veya işte kondisyonlanma durumlarını takip edebiliriz. Şu an sıklıkla kullandığımız IFT testlerine göre MAS sonuçlarının takibi. Bunları canlı verilerle antrenmanlarda takip ediyoruz. Yine izokinetik kuvvet çok sıklıkla yapardık eskiden. Tüm takıma uygulardık bunları. Şimdi ihtiyacı olan sporculara yapmaya çalışıyoruz. Zaman kaybı olmasın diye kamplarda özellikle bunlara çok fazla bazen vakit bulamıyoruz. İşte çeviklik ve sprint çalışmaları, vibrasyon antrenmanları ve foam roller dediğimiz işte laktik asit uzaklaştırılması için özellikle uygulamalar araştırmalarımızda, çalışmalarımızda da mevcut. Yine elektromiyostimülasyonla ilgili uygulamalar çok sıklıkla yapıyoruz. İşte denge testleri, işte oksijen tüketim testleri veya hamstring kuvvetiyle ilgili testler. Bunları tabii ki sunumun başında söylemiştim. Laboratuvarla ilgili kısımda yapabilirsek tabii ki yapabilmek çok önemli ama saha uygulamalarında daha fazla kişiye ulaşabilmek için daha kolay ve daha az ekipmanın olduğu testleri tercih ediyoruz. Sonuç olarak kullanımla ilgili istikrar dedim. Bu ne olursa olsun, GPS kullanımı olsun, sıçrama testleri olsun veya herhangi bir algılanan zorluk derecesi skalası anketleri olsun, bunların takibi önemli. Sahada veya fitness salonunda neleri yapabileceksek onlarla ilgili basit tanımlar çıkarabilmek önemli. Ayda bir, haftada bir, 10 günde bir aktif squat sıçrama testleri almak, belli dönemlerde IFT testleri yapmak gibi ve bunların basit şekilde, anlaşılabilir şekilde sunumu bizler için önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Baris Hocam. So because of the limited time, I will just check if we have any questions from the audience. So, herhangi bir sorusu olan var mı? Merhabalar, çok teşekkür ederim güzel sunumlarınız için. Benim sorum Sayın Chris Barnes olacak. Öncelikli olarak Türkiye'ye hoş geldiniz. Sizi çok yakından takip ediyorum. Hem araştırmalarınızı hem pratikte ve teoride uygulamalarınızı. Birçok kez de sunumunuza katılma fırsatı bulduk. 2 tane sorum olacak aslında. Bir tanesi, almış olduğunuz dataları dirile nasıl entegre ediyorsunuz? Zaten biliyoruz multi-mechanical modelin dünyaya tanıtıldığı ve tanıtan ve bulucusu sizsiniz ama bu datayı dile nasıl entegre ettiğinizi merak ediyorum. İkincisi de volüm ve intensity hesabını yaparken bir bilimsel dayanağa oturtamıyorduk tam olarak. Bunu günümüzde güncelleyebildiniz mi? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Tekrardan çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. I am very old, and I think I've forgotten the first question. It's the integrator. Sorry. Yeah, so you're talking about actually taking the approach down
to the level of a drill. For the past 10 years or more now, I've been very fortunate that I work in clubs in the UK where I know budgets happen to be a little bit higher than they are in a lot of other parts of the world. In all of the clubs that I have worked in the UK, I have ensured that I am not the world's greatest data scientist. I understand a little bit of mathematics and statistics, but I need help from younger people and people who are much brighter. I will always ensure I'd sacrifice a member of sports science staff or an S&C or a fitness coach for somebody that actually possesses the data skills to be able to support me in creating drill databases. The problem with a drill database in a sport like football is it's specific to the coach, the club, the players that you're working with at that point in time. And there have been clubs that we've worked with, and I'm sure the same happens in Turkey, where in one season you might work with 3 different coaches. So you're continually scrubbing your drill database and rebooting, restarting. But if we truly want to support the coaches, and we truly want to achieve as much of the physical outputs that we desire with the ball, and Frank Ludolf this morning spoke of football first being at the forefront of UEFA's philosophies, then if we want to work in that way, then this is a step that we have to take. We have to adapt. So I'll always have a drill database. I know we'll have coaches in the room. Please, if you are a coach, don't be offended. But we know that coaches' drill vocabulary is not particularly broad. Coaches have favorite drills. They have drills which they will use on a repeated basis. It doesn't take long to collect sufficient data that you can actually create a fingerprint for the drills. And now I've spoken too long and I've forgotten the second question. The updating of the... So, I, in the last 2 years, have been involved in a project with a colleague of mine who's a member of the UEFA Fitness Advisory Group that I'm a part of. And we are both very conscious that in football there is a huge focus for a lot of practitioners on high-speed running and sprinting and GPS-derived accelerations and decelerations. But as I said earlier, these statistics, although they're very useful, very helpful and very informative, they only paint part of the picture. And the mechanical side of the game is forgotten. So we've worked with one of the technology companies to create something that they call the football movement profile, which actually breaks the game down into its locomotive or running side and the mechanical or multidirectional side in a simplistic, but in a way that actually adds a layer of complexity that didn't exist before. So my answer is yes, and it's been born in this football movement profile, which Paul Balsam, my colleague on the Fitness Advisory Group, and myself were particularly active in pushing for the development. So thank you for the question. Another question? Merhabalar. Öncelikle Behiç Bey'e ve ekibine bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara. Bir sorudan ziyade bir şey söylemek, bir şeye katkı etmek istiyorum ama yanlış anlaşılmamak için de önce kendimi ifade edeyim. Ben spor bilimlerinde öğretim üyesiyim ve çok uzun yıllardan beri hareket antrenmanları çalışan ve bilime çok inanan, destek veren bir insanım. Fakat şimdi elbette bilim olmadan, bilimsel veriler olmadan performansa ulaşmamız mümkün değil. Ama acaba ben bir eski futbolcu ve teknik direktör olarak da
bugün de şunu da düşünmeye başladım. Biz artık o kadar çok verilerin üzerine yoğunlaşıyoruz ki performans noktasında robotik bir futbol olgusuyla birlikte artık futbol görevlerin çok net belirlendiği, belirli bir hedeflere ulaşılarak performansa varılacağı kanaatiyle futbolun kendi yapısında olan o görsellik, temaşalık noktasında özellikle genç futbolcularda bu kadar çok verilerin üzerinde duran bazı hocalarımızı da görüyoruz. Bugün Messi'yi hepimiz çok yakından tanıyoruz ve seviyoruz ama Messi'nin koşu mesafesine baktığımız zaman bu verilerimizin çok çok gerisinde kalıyor. Acaba bugün maça çıkarken en son sırada çıkmayan, çorabını kesmese başarısız olacak gibi çeşitli derecede hurafe veya batıl inançları olan futbolcuların da mental olarak performansına farklı noktalardan ulaştığımız zaman mekanikleşen futbol oyununda seyircisi olan futbolcuların varlığından uzaklaşıyoruz artık. Yani çünkü her sporcu robotikleşmiş bir oyun mantalitesinde ki bunu bizler istiyoruz bu verilerle. Acaba futbol bu gidişle nereye doğru gidecek? Kendimize zaman zaman bunu da sorgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü görsellik ve eskiden seyircisi olan futbolcu sayısı çok fazlaydı. Ama bugün gün geçtikçe belki sahada istenilen hedeflere ulaşan çok fazla rakamsal değerlere ulaşan futbolcularımız var dünyada ama seyircisi olan sporcu sayısında da gittikçe uzaklaşıyoruz. Bilim insanları, teknik insanları olarak da böyle bir bakış açısıyla olaya bakılması noktasında bir noktayı ben düşündüğüm için sizlerle onu paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Any comment on that? There's actually two very well documented cases in England of clubs who had significant investment from data-orientated companies actually that were very active in the betting market. And they almost imposed a really, really strong data-orientated culture in both of those clubs. I'm really interested to hear your comment because actually now those clubs have reverted back to a healthy balance between, yes, there will be some information and data that informs performance, but the most important thing is the coach's eye. It's the subjective components. I absolutely agree with the comment that you're making. Yeah, I think in general with all data, because we at SciSports we do multiple data types and data sources. It's always more a screening tool rather than a objective look at something. So it should always help you instead of guide you, if you know what I mean. Thank you. Maybe one more last question. Teşekkür ederim. Ben Barış Hocama, bir de Chris Bey'e iki soru sormak istiyorum. Barış Hocamın çalışmaları çok değerli. Akademik çalışmalar, sayısal veriler, verileri toplamak ve bunu sahada kullanan bir akademisyen olarak da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Birincisi bu veri toplamada etik konularla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani kişisel verilerin toplanması ve kullanılması konusunda ne düşünüyorsunuz? İkincisi bu toplanan verilerin korunması yani veri güvenliği konusunda. Çünkü son zamanlarda veri hırsızlığı gibi konular da söz konusu. Ya bu iki konu da tartışma konusu. Verileri topluyoruz, kullanıyoruz ama korumakta ve etik olarak kullanmakta ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. That's a really current question that you ask. So to the two sides, data security is clearly something that if we're going to be collecting information on the athletes we work with,
It's been proven, again, 2 examples in England very recently where the club's information systems were hacked into and the club was held to ransom by these people, and that cannot be allowed to happen in football. And so it's obviously up to the club itself, but it falls on them to ensure that if information on players is being stored, it has to be absolutely secure. The ethics question is a growing question that I'm hearing in as I go around the clubs. And the point is we've seen today so much information and data on, okay, it's all been anonymized, but on players, on individuals. Is that actually an extension of their medical records? And is that actually something that we have the license, as, I'm not an academic, but as the colleagues before and on this panel, have we actually got the license to use this information for academic purposes and pursuits? The conversation will only grow, but ethical experts, I think, will be featuring more and more in these conversations. I think it's a great question. I would throw the question to my colleagues here. Is the same conversation occurring in Turkey? Çok teşekkür ederim değerli görüşleriniz için. Şimdi etik açıdan baktığımızda aslında biz takımlarda çalışırken o verileri sunumumda da gördüğünüz sporcuların hepsinin isimlerini ya silmiştim ya kesmiştim. Kendi çalıştığım takımlardaki verileri aslında sadece sporcularla ve teknik ekiplerle paylaşıyorum. Ama Türkiye'de şu an maçlarda daha devre arasında veya maç oynanırken bile hemen sporcuların koşu mesafeleri isimleriyle beraber veriliyor. Biz neden etik açıdan kendi verilerimizin, sporcu verilerimizin verilmesini doğru bulmuyorum? Çünkü sporcuyla ilgili bir sakatlık durumu olabilir. Biz GPS verisinden veya işte medikal ekiple bunları takip ediyor olabiliriz ama bu kulübün bilmesi gereken bir veridir. Mesela kulüplerde çalıştığımız zaman bize farklı firmalardan böyle talepler geliyor. İşte GPS verilerinize bu sisteme girin, sakatlık verilerinizi buraya girin. Biz aslında buna hiçbir zaman yanaşmıyoruz. Zaten biz o verilerin takibini yapıyoruz. Başka bir firmanın veya birinin bunları bilmesine gerek yok. Zaten kullandığımız arayüzlerde onlar o firmalara güvendiğimiz için işte Katapult'tur, diğerleridir, o firmalara güvenmesek o verilerin takip açısından cloud sisteminde zaten kullanmayız. Ama kulübün verisinin de başka bir yerde kullanılmasını veya bilimsel anlamda bile kullanılmasını doğru bulmuyorum isim vererek. Çok teşekkür ederim katkınız için. I think we should finalize the session. We are over time. And I would like to thank all the speakers for their great speeches and all the information they shared. Thank you again. And thank you all for listening us. Okay. Thank you for being here and sharing enormous and great ideas, experiences, and smart talks for tonight. So we are here to give the certificates before you leave. And thankful. And can we take a picture also? Yes. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you again for all the talks and inspirational ideas also. Thank you. So tonight, this is the last panel that we are announcing actually, and we will also meet for tomorrow, starts at 9:30, and we are going to focus on women's football with an inspirational guest and speakers. So thank you for this wonderful evening, and I also want to thank SDI for the last panel sponsor, main sponsor. So have a wonderful evening. Good night.